to be a leader prayer? Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to start our lesson. Please bless so we can understand the lesson well and we have a good internet connection. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Gracia. Like I said before, we're gonna discuss this about the review. Our exam itu, our topic in the exam to start from fraction until what topic now? Until there it is. Recognizing and describing 2D shapes and solids. Ya, sampai di sini ya. Did you remember about rotation? Rotation, line symmetry, ingat simetri lipat, simetri putar ya, sampai situ ya. Our topic. Okay, now we gonna discuss about kisi-kisi. As you can see now, the first question, this one, I think all of you can answer this. The first question, nih, soal yang nomor 1 yang ini. To simplify a fraction, who wants to answer now? Yeah, you can open what page? What page? Kisi-kisi? 5 ya. Okay. 5 ya nak ya, page 5 ya. Yeah, the first question. Who wants to answer? To simplify a fraction, what should we do? Untuk menyederhanakan pecahan apa? Coba choose one. A-nya divide the numerator and denominator by the same factor. Yang B multiply by the same factor. And C divide the numerator by the denominator. Which one is correct? A, sir. A. Are you sure? Divide the numerator and denominator by the same factor. Is it correct? I give you example ya nak ya. Coba nih simplify dulu. 8/10. Divide the numerator. Numeratornya yang mana? Pembilang. Denominator penyebut. Ayo, gimana nih? Kalau ada yang nggak tahu udah loh. Divide katanya dengan faktor yang sama, dengan angka yang sama. Bagi berapa ini? Divided by 2. Okay, that's good. Divided by 2. Divided by 2. Become 4/5. Ya, inilah ya. Jadi kamu harus divide the numerator and denominator by the same factor. That's it. Okay, next. Nih. Ya, what is the answer? 5/6. That's good. 5/6. How do you know? Divide by the same factor. Okay, what's the number? 2. Yeah, divide by 2. Divide by 2. Okay, you have to write down now. Any question up? No? No more question? Okay, let's continue on. If you don't have more question. Equivalent fraction, blah, 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 blah. Which one? A, B, or C? What is the answer? C, sir. B. Have the same numerator. C. Are you sure? What is the answer? A, B, or C? C, sir.
C, have the same value. Is it correct? Ya, that's good ya. Nilainya harus sama, nak ya. Equivalent fraction itu nilainya harus sama. Coba. 2/3 and I want to ask you ya. And 10/15. Is it equivalent fraction? Sama nggak nilainya ini? Same value nggak? Yes, sir. How do you know same value ini? Sama-sama bagi 5. Iya, ini bisa kita ubah ya. We can convert to the simplest form, right? Ini kan sama dengan kalau dibagi berapa? Divided by 5. Divided by 5 become 2/3. Same ya. Ya, same value ya. Itu maksudnya enak ya. Have the same value. That's it. Easy kan? Easy or not? Okay. Okay, next. Who wants to answer this now? The pictures show that out of 12 is the same as 1 out of, what is the answer? 4. From the picture, 4. 4. Okay, 3 out of 12 maksudnya kan 3/12. Artinya 3 shaded from 12 ya. Benar nggak? 3 shaded from 12 yang ini. Yes. Is the same as 1 out of 1 per berapa ini? 4 ya, 1/4 ya. 1 shaded from 4. Okay, that's good. Next. Easy. This one. What is the missing denominator? Kalau nggak tahu dah lah. Ini. 3, sir. Hah? Berapa? 3. Iya, how do you know? Just divide it ya. 24 divided by 8 berapa? 3. Okay. It's easy, right? Ya, kalau math memang gitu. Kalau math your score itu tinggi, higher score. Buat matematika. It's okay. It's good news, I think. Okay, next. Use the picture to complete the equivalent fraction. Ya, 2/6. Is it correct 2/6 yang ini? 2 shaded from 6. Is it correct? Yes. Coba. Yang di bawah jadi apa? Look at the picture. 3 shaded from 3/9. 3 shaded from 9. So the answer is 3/9. Okay. Understand anak ya? Easy ya. Any question nak? Gampang kali kan? Close your eyes, you can answer. Bisa lah dibaca lah. I can answer if I close my eyes. You only read the question. Coba, next. Complete the number sentence ini. Aduh, gampang kali. Coba. From 30 become 3. Ini divide by berapa ini? Divide by 10. Berarti kalau di bawah divide by 10. Iya, ya. Come in. Di atas divide by 10. Kalau divide by 10 jadi apa? Become 2. Ya, is. Ya, in the below. Yang di bawahnya. Complete the equivalent fraction. 7/10. Times 2. 14 over. How do you know? Times? Times 2. Ya, times 2 ya, times by 2. Oke. Aduh, gampang kali, Bang. Gini-gini nanti ujiannya nah. What do you think? You need to study at your home? Yes lah, masa enggak?
Okay, any question, nak? No? Okay, let's continue on ya, if you don't have more question. Easy kan? Ya easy lah. Ah, ini udah mulai sulit nih. Yang ini. I need you, Azarel, to read this question. Nak. Sally spent $15 out of her $25 on books. What fraction of her money is this? Write your answer in its simplest form. okay, $5 out of $25. What does it mean? 15 over 25. Ya. Berapa ini? Simple form. Become 3 over 5. Divide by 5. Yeah, by 5, divide by 5. Okay, that's good. Okay, let's continue on. Which of this fraction is the same as 3 over 4? A or B? How do you know B? Ya, 3 over 4. Supaya equivalent fraction, kali berapa nih? Times by 3. Kalau di bawah times by 3, ya times by 3 juga. Also, 9 over 12. Aduh, gampang ya. Look at this. Look at the picture. What is half of 8 over 6? Ayo. Berapa setengah dari 1/8? 1/6 itu ya? 1/6 ya? 1/6. 1/3, sir. 1/3. Is it correct? Are you sure? 1/12. 1/12. 12. 1/12. How do you know 1/12? 6 times 2. 6 times 2. 6 times 2. Coba, tadi kan 1/6. Untuk mencari ini, 6 times 2. Begini. Is it correct? Is it correct? Ayo, is it correct? Coba, what do you think now? Setengah Correct, dari sir. correct. How do you know? It's correct. Ayo. Ayo. How do you know? How do you know? Coba nak. Dari gambar loh, coba lihat dari gambar ya. Kalau ini terhilangkan ya, ini ya, coba nak ya. Kalian kok pusing sih? Duh, kok ini pula. Ups. Mana yang terhilangkan dulu ya. Sebenarnya sih ada cara cepatnya nak, tapi jangan dulu ke cara cepat lah. Ini saya hapus dulu ini. Ini. Oke. Kalau seperti ini, udah. Kalau seperti ini, fractionnya berapa? Yang di shaded. Berapa fractionnya? Look at the picture. 1/6. 6. Do you know 1/6?
1/6. One shaded from 6. Ya, 1 shaded from 6, right? Satu yang diarsir dari 6 kan? Ya kan? Kita mau mencari setengahnya. Udah. Yang satu yang mana? Yang ini kan? Supaya setengahnya gimana? Kita ya bagi berapa? Yes. Bagi 2. Jadi ini terhapus lainnya. Ups. Gambarnya ini ya. Ups. Ini saya hapus lainnya. Oke. Ya. Harus ada cara cepatnya, tapi kan katanya kan look at the picture. Nih. Oke. Ini. Coba lihat, nak. Tadi kan 1/6, 1/6, itu kan tadi gambarnya kan satu yang penuh nih kan, dari 6. Udah, kita bagi 2, jadi tinggal ini kan. Nah, fraction itu kan harus fair, harus adil. Kalau ini dibagi 2, berarti semua juga harus bagi 2. Ini kebagi 2 lah. Ini kebagi 2 lah. Ups. Ini kebagi 2. Mana ya? Ini divide by itu, ini divide, ini, loh, it's hard. Jadi berapa ini? Coba, just count. Become 1/, that's why if you, that's why half of 1/6 is 1/12. Understand, nak? Do you understand? Do you understand? Udah. Nah, without picture gimana? Tanpa gambar. Nah, kalau tanpa gambar, udah. We want to find 1/2. Half kan 1/2 kan? 1/2 of 1/6. Ini artinya 1/2 times 1/6. Ini simple way ya, nak ya. Oke, jadi arti of ini artinya times, multiply. Yuk, coba kalikan. Gimana cara mengalikan ini? No. Numerator to numerator. Denominator to denominator. So, 1 times 1, 1. 2 times 6, 1/12. Ya. Simple way without the picture. Which one do you like? Simple way or apa with the picture? Simple way ya. Oke ya. Oke, understand? Any question? Okay, let's continue on. If you don't have more question, nak ya. This one. What is the denominator when 0.01 is written as a fraction? Berapa denominatornya ketika bilangan desimal 0,01 kamu tulis sebagai pecahan? Again? 1/, how do you know 1/100? 2 decimal places. 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma berarti over 100. Okay, I give you example. Kalau 0.1, 1/10, that's good. 0.5, okay, 5/10, that's good. 0.12, 12/100, ya. 2 decimal places. 2 angka belakang koma. Understand, nak? Understand? Hello, somebody? Okay, let's continue on. Who wants to answer this? Yeah. Read the question first.
63% means 63 out of 100. Is it correct? Yes, ya. 63% itu artinya 63/100. Ya. Gampang kali pun. Any question, Nak? Are you sure? Are you sure, Nak? Nanti di exam nggak tahu. Nih, write the decimal 0.75 as a fraction in its simplest form. Ubah dulu ke fraction, lalu cari simplest formnya. Ayo, 0.75. 75 over? Oke, 75 over 100. To the simplest form. Divide by? Divide by? 25. Okay, 25 become 3/4. Gampang kali pun. So easy. So easy. So easy. Can you do by yourself? No. Okay, next. Write 6% as a decimal. Huh? 0/06. Is it correct? Ya, the first you have to convert to fraction, Nak, ya. Coba 6% itu fractionnya berapa? 6/100. Tadi apa terbilang? Kalau dia over 100. 2 decimal places. 2 tempat desimal, 2 angka belakang koma. Ya. Jadi harus tambahkan zeronya, 0. Coba kalau ini 6/1000. Coba write as a decimal. Ayo. 0. Joshua 0.006. How many places? 3 decimal places, ya. 3 angka belakang koma. Understand? Easy, ya. Oke. Ya, let's continue on. Gampang kali pun. Nih, this. The bigger fraction, which one? A or B? How do you know A? Is it correct? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? How do you know it's correct now? Coba, somebody, could you tell us what is the reason? From the picture, Nak, ya, dari gambar, dari mana kamu tahu? Michelle? Nah, karena dibagi lebih sedikit orangnya. Oke, begini loh, Nak, nggak usah pakai gambar pun gampang kali. 5/9 artinya apa? 5 dibagi 9 kan? 5 roti bagi sama 9 orang. Daripada 5 roti bagi 12 orang. Mana duanya? Yang dapat roti. Understand? Do you understand what I mean? 5 bagi 9 kan artinya 5 dibagi 9. Udah? 5 roti bagi sama 9 orang. Daripada 5 roti bagi dengan 12 orang. Mana yang dapat lebih banyak? 5 dibagi 9 kan? That's why. Yang A is bigger.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nak, dari fraction-nya aja, lihat yang di shaded, nak. Mana lebih banyak yang di shaded? Yang ini kan? Nah, ini kan ya A kan? Nah, itu ya. Nah, itu kalau same denominator, denominatornya sama. Oh, same denominator, same numerator. Kalau yang next ini, which statement is true? 5/9 is bigger, 5/12 is bigger, they are the same size. Sama ya? Which one is correct? Yang mana yang lebih bigger? Tadi loh, yang mana? A, sir, 5/9. Kali, Bang. Ya, this one. Yeah, who wants to answer? Convert this fraction to a decimal number. 5/8. Apa arti 5/8? 5 divided by 8. Oke, 5 dibagi 8. Nah, ini cara konvensional. Ya, gimana nih? Kalau nggak tahu udah lah. Ya, what we gonna do? How to divide this now? Ya. Halo. Dah, kalau pening ini udah gini. Dah, cara gampangnya gini, nak. You have to change the denominator become 10 or become 100 or become 1,000. You understand what I mean? Kamu bisa tukar denominatornya jadi 10 atau jadi 100 atau jadi 1000. Oke, I want to ask you, can we change the denominator become 10? 8 become 10. Kali berapa ini, bisa nggak? Cannot. Oke, cannot. Berarti can we change to become 100? Cannot. Huh? Cannot. Can we change become 1,000? Oke, kali berapa itu? 120? 125. Is it correct? 100 and buat color lagi. 125. Is it correct nak? 8 times 125 1,000. Oke, berarti di atas juga harus times by 125. Coba 5 times 125 berapa? Are you sure? Are you sure? Are you sure? 625. Ya, berarti decimal numbernya, what does it mean? Over 1,000. 3 decimal places. 3 angka belakang koma become 0.625. Dah. Do you understand, nak? Hello, somebody, do you understand? Coba, I give you the other example ya, nak ya. Coba nih, convert to decimal number. 8/20. What did I say? The first, can you change to the become 10? No. Become 100? 10. Times berapa? Berarti di atas juga times. Berarti ini. Oke, berarti 0.40. 2 decimal places. Understand? Understand, nak? Gini ya, buat ya. Oke ya. Ini cara cepat. Cepat ya. 2 seconds. 1/5. 0.0. Iya. Iya. 1/5-nya become 10 kan? Oke,
Second times 2 di atas berarti 0.2. Nah. Easy ya nak ya. Easy ya. Are you sure? Easy? No. Okay. Let's continue on. We don't have much time. Ya, nih. Yang ini nak. Which of this fraction is less than 1/2? Yang mana yang lebih kecil dari setengah? A, B, C, or D? Coba dulu nak. Iya, lebih kecil dari setengah. Yang mana? 4/7 kah? 6/12 kah? 11/20 kah? 8/17 kah? Hah? Iya, yang lebih kecil dari setengah yang mana? Which one? 4/7. Hello? 4/7 is it correct? Oke, kalau yang same denominator nak ya, kalau yang sama denominatornya. Coba. 2/5 ini less than 3/5. Is it correct? Is it correct? Yang same denominator, is it correct? Hello? Is it correct? Yes, how do you know? Huh? How do you know? Kalau same denominator, you only compare the numerator. Kalau sama denominatornya, yang kamu bandingkan itu pembilangnya, numerator. 2 lebih, ini sama nggak denominatornya? Same or not? Same. 2 less than 3. Do you understand what I mean, nak? Kalau sama denominatornya tinggal lihat aja pembilangnya. 2 lebih dari 3. Ya, yang benar. Oke. Coba, next. 4/7. Is it less than 6/7? Huh? Huh? How do you know? Just compare the numerator. 4 lebih kecil 6. Oke, gampang kan? Kalau same denominator. Kalau different denominator gimana? Lama kali sama menyebutnya, capek kali. Misalkan seperti ini ya, seperti ini nak ya. 2/3 dengan with 5/7. Is it correct? Pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Atau gini, coba ya. Nih, terganti supaya lebih gampang kalian. Ini 12. 12 ini 5. Is it correct? Hah? Hah? Kayak mana kalau kayak gini nak? Different denominator. The first, ubah dulu lah nak supaya sama denominatornya kan, yang kayak kalian bilang kan. Ya, supaya 3 become 12 kali berapa ini? 4. Berarti ini juga times 4. Berarti ini jadi 8/12. Nah, udah sama denominatornya. Is it correct? Is it correct? Is it correct? Huh? No, masa 8 less than 5? No ya, incorrect. Yang benar itu 8 bigger than than 5. Berarti kesimpulannya 2/3 bigger bigger 5/12. Oke, cuman kan yang masalahnya gini nak kan. Ini karena kebetulan gampang kan, 3 jadi 12 kan, kali 4 kan. Ya kan? Kalau sergan
5/7 misalkan. 3 kali berapa supaya 7? Nah, oke, cara cepat gini, sini saya ajarin cara cepat enak. Cara cepat gini nak ya, kalau dia different denominator, ya, udah. Cara cepatnya supaya tahu dia bigger or less, yang kamu kalikan tuh yang ini aja. Yang ini kamu kalikan kemarin. Udah. 12 times 2 berapa? 24. Oke. Yang ini kamu kalikan kemarin. 3 times 5. Okay. 24 and 15 bigger or less? Bigger. Berarti ini bigger. Understand? Do you understand, nak? Do you understand? Oke, coba cara cepat. Yang saya bilang nih. Yang mana yang less than 1/2? Nah, kita bandingkan, nak, one by one. Ya. Coba ya. 4/7 and 1/2. Ya, ini bigger or less? Yang saya sebut tadi. 2 times 4. 7.1. 7 times 1. 8 and 7. Bigger or less? Bigger. Berarti ini bigger. Understand? Berarti ini salah ya. Kita mau cari less than kan? Coba cari yang lain. B, C, or D. Yang mana yang benar? C. Ya. Are you sure C? Hah? C. Coba yang B. 6/12 and 1/2. Same or not? Same ya. 2 times 6, 12. 12 times 1, 12. Same ya. Same. Yuk, next. 11/20 and 1/2. 2 times 11, 22. Ini berarti 22 bigger. Oke, yang ini? Nah, yang ini coba tes. 8/17 and 1/2. 2 times 8. 7 times 1. 16 and 17. Less? Less. So the answer is D. Do you understand, nak? This is the simple way, nak, ya. If you want to apa ya? To compare ya. Yang mana yang apa tinggal kalikan aja numeratornya udah. Ini yang khusus yang different numerator. And any question? So first. Any question, nak? Hello, somebody? Tulis jalannya supaya kalian ingat. Yang ini kali kemari. Udah? Become 8. Satu apa ya? Satu option aja yang kamu tulis jalannya. Supaya remember lo nanti. Lalu 7 times 1 become 7. Bandingkan 8 and 7. Bigger. Dah. Tulis jalannya. Supaya ingat. Okay, understand? Oh, so fast. Time is running out. Yeah. Have you done it? Okay, let's continue on now. If you already finished, yeah. Nih, convert this fraction to a decimal number. What did I say, nak? Kalau mau ke decimal number, you have to change to become. Kalau enggak 10, kalau enggak 100. Oke, yang mana yang bisa? 10 can? Cannot. 100 can? 1000? Can. Times berapa itu? Hah? Times 8. Oke, berarti di bawah di atas juga times 8. Berapa nih? Help me please. Hah? Rojo? Hah? 500?
24. Oh, 84. Okay, I don't know multiplication soalnya. 84. Ya. Jadi, easy nggak kalau udah kayak gini, nak? Over 1000, what does it mean? 3 decimal places. Berarti 0.584. Ah, gampang kali, Pak. Okay, understand? Yuk, next, nak. Next. Lihat ini. Which of the following arrangements show 2/5, 3/10, 7/20 in ascending order? Ascendingnya apa artinya? Meningkat ya. Nah, ayo. Menaik dia. Yang mana? Menaik berarti makin lama makin besar nilainya. Look at the fraction now. 2/5, 3/10, and 7/20. Pakai cara ser tadi bisa. Atau enggak pakai cara ser pun gampang kan, nak? Look at the denominator. 5, 10, and 20. Bisa nggak dibuat jadi sama? Easy or difficult, nak? 5, 10, and 20. Supaya sama dia. Jadi berapa tak buat denominatornya? Become 20. That's good. Become 20. Kalau become 20 berarti times by 4. Ini times by 4. Berarti ini 8. Oke. Yang ini tadi become 20 kan? Can we change to become 20 from 10? Can. Times by. Berarti di atas juga times by. Berarti become 6. Oke. Yang ini can we convert to sama ya? Bisa. Kalau gitu nggak apa-apa. Kalau mau cepat, terserah. Gimana? Up to you, nak. Yang kayak seru pun bisa. Coba kalau udah sama, nak. Kalau udah sama dia become 20. Yuk, yang mana dia? Yang paling kecil, yang mana paling kecil? Which one? Ini ya. Yang paling kecil ya. This is the first. The second? Ini. Okay. The third one is. Which one the answer? A, B, C, or D? Nah, pertama 72 ini. 7/20. Mana? D. Are you sure? Yes, that's good. D ya, oke. Any question, nak? Kita nih fast. Apa lo? Any question? Masa gak ada pertanyaan sih? Hello guys, do you have question, comment or anything? No? Okay, can we continue on? Can or cannot? Okay, nih, yuk. Enter the last whole number that can make this statement true. Coba. Angka berapa di sini supaya pernyataannya benar? Look at the denominator, nah. Ini 4/5 kan? Coba find the equivalent fraction 4/5. 4/5 itu we can change to become 60. 60 bisa nggak? Can we nak? 4/5 udah bisa nggak kita ubah become 20? Become 20, become 60. Can or cannot? Can. Times berapa itu? Times 12. Berarti di batasnya times 12. Berarti ini 48. Udah. Berarti yang ini 45-nya itu berubah menjadi become 48/60. Ya, berapa di sini, nak? Kan sama over 60 kan?
Ayo, angka berapa di sini saya buat? Kalau 45, is it correct? Kalau udah same denominator, kamu bandingkan numeratornya. 45 lebih besar nggak? 48 lebih besar nggak 45? Bigger or not? Bigger. Cuman dibilang large, yang paling besar. 40? 47, that's good. Understand? Understand, nak? Do you understand? Hello? Somebody? I think this one you can do by yourself, nak ya. Descending itu maksudnya menurun. Menurun. Ya, you can do by yourself ya, nak ya. At your room ya. Biar kita skip ya. Understand? Hello? Coba, I want to test you. Ini dengan ini, mana yang lebih kecil? Kalau enggak, cari cepat geser. Gimana cari cepat geser? 7 times 10. 17 times 10. 24 times 6. Cepat kali kalau ada. 100? 144. Bigger or smaller? Bigger, udah. Bandingkan lagi dengan ini. Understand, nak? Maka dapat untuk kecil ya. Understand ya? Kita di yang terbot ya. Do you understand? Hello? Biar kita skip. Ya. Oke, kita skip ya. Oke. Let's continue on. Ini soalnya 10 minutes to go. Coba, alright. 3/2/5 improper fraction. Ayo. Gimana ngubahnya ini? Kalau nggak, aduh, coba gimana nih? 3/2/5. Ini di? Iya. Multiply and then? Iya. Coba, 5 times 3. Hah? Ayo. 5 times 3. Plus 2. Berarti 17/5. Oke. Next, ini nak. Third. Hah? Tuh, masa sih nggak ada? Loh, Sorry, itu nggak ada. kok gitu nih? Ay, gimana panitia ujian panitia? Hah? Tuh. Oh, panitia berarti nih, panitianya lupa. Ada panitia ujian, nak. Ya, dah. Ya. Kok bisa salah? Kok bisa lain ibu orang itu? Hah? Ya, udah lah. Yang ini aja, yang ini. Ya. Ini ada? No. Ini? No, ini? Ah, ini. Ya. Berapa? What's the answer? Kalau same denominator, you only add the numerator kan? 7 plus 10. Oke, dah 17. Dah. Oke. Next. Ini? Ya, kalau different denominator, you have to convert to the same denominator ya. Ya, 1/, ini ada. Oke, 1/4 supaya jadi 8 times berapa ini? Times 2. Berarti ini juga times become 2/. Kalau the same denominator, you only subtract the numerator ya. 5 subtract 2. So the answer is 3/8. Oke. Ini ada. Oke. Kalau ikan main coret, nak coret. Kalau dikali dia bisa dicoret. Atas bawah. 40 and 5. Ini divided by 5. 1. Divided by 5. 8. 1 times 8. 8. Dah. Ini. Ayo. A third itu apa artinya? 1/3. Ya, 1/3. There were 6
kok setengah, sepertiga. There were 6. Ada 6. Berarti sepertiga. Sepertiga. Ayo. Ayo, gimana nih? Hello? Somebody? A third of the apples in a box. Where ini apa nih? In bahasa. In bahasa apa? I forgot. Somebody wants to help me nak? Memarser. Hah? Memarser. Memar. Nah, sepertiga dari apel yang ada di kotak itu memar. Memar maksudnya kayak mana bilangnya? Memar itu maksudnya bonyok ya? Iya. You can ask your English teacher lah nak. Memar maksudnya bonyok kayaknya ya. Nah, sepertiga dari apel yang ada di kotak itu memar. Ya. Ada 6 apel yang memar. Ya. Jadi berapa apel yang ada di kotak? Sepertiganya memar. Sepertiganya itu 6. Ya. Jadi berapa? Sepertiga ini ada 6. Berapa? 18. How do you know 18? Sama-sama dikali 6. No. Coba. Supaya ini full jadi berapa nak? Sepertiga jadi berapa supaya full dia? Harus 3/3 kan? Do you understand? Hello? Do you understand? Supaya jadi 3/3 dikali berapa ini? Times 3. Udah. Kalau ini times 3 berarti ini times 3. Jadi berapa ini? Ini kan jadi 3/3. Udah full kan? Oke, 6 times 3? 18. Makanya 18. Do you understand nak? Do you understand? Hello? Aduh, time is running. Ya. Kan katanya sepertiga dari apel yang ada di kotak itu memar. Udah. Yang memar itu 6 biji. Yang memar ada 6 biji. Ada berapa apel total semua yang ada di kotak? Udah, caranya seperti ini. Tadi kan sepertiga dari apel yang di kotak itu kan sama dengan 6 biji kan? Udah, kita kan mau mencari banyak apel mula-mula, fullnya. Supaya dia full, sepertiga ini kan harus menjadi 3/3 supaya dia full. 3/3 kan sama dengan 1 kan? One box. Do you understand? One box. Supaya jadi one box ini kan harus jadi 3/3. Udah, supaya jadi 3/3, ini harus kita kali times by 3. Supaya adil ini juga times by 3. Sepertiga kali 3 berapa? Itulah 3/3. Udah, 3/3 kan artinya one kan? One box. Ini artinya one box. Maka in the one box itu ada 18 apple. Understand? Do you understand? Hello? Wow, 2 minutes to go. 2 minutes left to go. Aduh. Ya, ini. Ya, cepat nak. Ya ini. Ayo, what type? Equilateral itu sama sisi, isosceles itu sama kaki, scale itu sembarang. Hah? Equilateral. Oke. Nih, aduh, ini lagi. Ya, a biscuit recipe requires 150 gram of butter to make only a third. Ayo, ada 150 satu biskuit.
Yang mau dicari sepertiganya. Ya, berarti 1/3 times 150. Berapa ini, Nak? Ini? Ayo ini? 50. So the answer is 50 gram. Oke. Yuk, next. Cepat dulu. Nih, it's not quadrilateral. Where is it? C ya. Oke. Ini have all sides equal. Sisinya sama panjang semua. Parallelogram itu jajar genjang. Rhombus itu bola ketupat. Rectangle, persegi panjang. Square, persegi. Which one? Square. Okay, that's good. The last. Nih. Ayo, which one, Nak? Equilateral, isosceles, atau scale? Isosceles sama kaki, ya. Dah. Udah ya, finish kan? Oke ya. Please study more your review, Nak, ya, at your home ya. If you want to ask something, you can chat me privately. Bye-bye. Please study at your home.